What is going on, CineDesi's? I am Andrew Flash Gordon, and I'm joined by my co-host, Michael. Hello, hello. We're here to react to part 2. Part 1 is already up on the channel, and without further ado, part 2 commence. కాలేజ్ అయ్యాక మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం ఇక్కడే కానీ ఇలా Those are very telling looks. Oh, we're getting rid of the space. We're closing the distance. ఇక్కడ పేరేంటండి సార్ కాలేజ్ అటు ఇటు స్కూల్ రేపు పెళ్ళే పిల్లల పుట్టాకి వెళ్తారు కానీ దానికంటే ముందు ప్రేమ పుట్టాలి నీలమ్మర్ గారు అది పుట్టాలంటే పూలు కావాలి. You know that car. You know that car. The searching for ya. ఇటేపు ఏమన్నావు? Yeah, because he wrote the paper at the school, right? Oh, yeah. So we're looking for the kid. Oh my god. Dude, you're gonna take out a little... Oh my god, we just threw him. Oh. Yeah. You know who it is. That is an amazing transition. That was such a good transition. You Yeah, are good the luck. prey. Why would you grip switch right there? Oh! Oh. Whoa! Ow. At what point do you realize you're outmatched, Michael? You know, about the point he gets through 3 other dudes before me. I am massively impressed he has managed to not hurt a single person with the blades of Right, that. right. Like, he's using it as a blunt instrument, and that's incredible. Yeah. Woo! Wow! Oh my god, the way he stood up. Right, because... తప్పలా తప్పించిన Oh my god. That was amazing. కంటపడ్డావా కనికరిస్తానేమో. Dude, I love these intimidating looks and scenes of dialogue. Yeah, right. Well, at least this guy knew he was outmatched. He was the smart one. He immediately sat down. He's like, I can't do this, man. Or I guess he doesn't. He's like, you know. Little liquid courage. Sober up. Sober up. CPR? Oh, there's the CPR. Yeah, CPR. Something like that. That's a different kind of CPR than I've ever seen, but it was effective. Yeah. పగని ఇడిచిపెట్టి కదారా పరాస్థానంలో బతుకుతా ఉండేది. So don't come looking for it. ఓబా బసిరెడ్డి బిడ్డ. No, it was the bossy ready himself. It's like, I thought I cut his... He wrapped himself in enough of a cloth that he's okay. You got 5 minutes to make 5 yourself. minutes Called it. It's like he wrote it. ఎందుకు రాలేదు ఒక వ్యాలిడ్ ఎక్స్ప్లనేషన్ చెప్పు You gotta come clean, man. It's the only way. ఇప్పుడు నాకు అలవాట్లేదు. నిజం చెప్పినా నీకు అర్థం కాదవి. Ooh, try me. Try me. I literally study what your village is going through. లేట్ కాదు ఆ 40 minutes నువ్వు నన్ను మర్చిపోయా. He really didn't, though. I really didn't. ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏదో నేను ఆపింది. Yeah, saving your brother's Yeah, life. saving your brother's life. ఒకళ్ళని ఇష్టపడడానికి ఒక రైట్ ఇన్సిడెంట్ చాలు. లైక్ యెస్టర్డే. వదిలేయడానికి కూడా ఒక్కటే. లైక్ టుడే. Tell her the truth. ఆ వీర్రాఘవరెడ్డి సంగతి ఏం చేసినా? Failed is what I did, Dad. మనుషుల్ని చంపినా నాయన యా మనుషులను పంపినా. మొన్న నన్ను చెప్పిండ్లా Uh-huh. ఆల్రెడీ ఓ తూరా హుసేన్ పీరాకు ఫోన్ చేశారదా? Oh? Are you just like quadruple checking your son's due diligence? ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంటది నాయన ఇక్కడ ఈడు పలకడం Vera- లేదంటే Vera- అక్కడోడు ఉడుకుతానంటే నేనే పోతా. You are not in any state to go anywhere. కొనకైనా వాడి నెత్తి రుచి చూపించుతా. I love him immediately tackling his dad. దొరికిందాకా ఎదుగుతా And then I'll end him. దొరికితా నేను అడుగుతా. He just Attaboy. emotionally manipulated him. Yeah, he did. He had no intention of going. నారపరెడ్డి కొడుకు ఎక్కడికా? రమణం. ఓకే సార్. Oh, we're meeting with the other party leader. Hey, look at that Pratik. Wow. No, this one. The next one. Yes. But I think the other one is more Oh no! No, he's been taken. Pratik. Someone get Liam Neeson on the case. Pratik. చెప్పండి. We don't need Liam Neeson. We've got NTR. బాలరెడ్డితో మీటింగ్ కావాలి.
మా ప్రాంతంలో పీస్ కావాలి. పీస్. She calls another 19 times. I'll answer. Yeah. సో కాల్డ్ పీస్ కి నేను ట్రై చేసి ఉంటాను. నా ముందు షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకుంటారు, బయటకు వెళ్ళి పేల్చుకుంటారు. రాఘవరెడ్డి గారు వైలెన్స్. I'm trying to change things here. Yeah, I'm trying to go against my DNA. You know, nature versus nurture. తమ్ముడికి స్కూల్ యూనిఫామ్ తీసుకోవడానికి మాల్కి వచ్చాం. వాడు కొనపట్లేదు. అక్క Oh no, not her too. నీ పక్కనున్న వాడికి ఒక చేయలేదా? లేకపోతే ఊను పసిరెట్టి. All right, I gotta go. వెళ్ళి నరుక్కోండి, మీకు అలవాటే కదా. I like how he's just like celebrating it. Yeah. మాకు అవసరం కదా. We'll rule over whoever's left. That's such a messed up statement. This guy's so proud. He's like, yeah, see, you're a bunch of barbarians, and I will bring civility to you. స్పీకర్ ఆన్ చేయి. మీరెత్తుకొచ్చి నమ్మి నాకు కావాల్సిన మనిషి. ఈ పొద్దు మీరు ఆమెను ఏమైనా చేయొచ్చు. But I will harm you tenfold tomorrow. ఇప్పటిదాకా మీరు మగాడు ఆడదాన్ని చర్చేది వినుంటారు, కానీ ఇప్పుడు మీకు ఒక్క మగాడిని చర్చ. మీలో ప్రతి ఒక్కరు Be like, sir, can we just let her go, please? కాళ్ళు పట్టి వేడే వరకు హింసించి. This is above my pay grade. This is far above my pay grade. క్షణం నుంచి మిమ్మల్ని భయపెట్టేది చావు. Oh, he's got the missing fingers. Yeah, that's what he was asking. చివరికి మీరు కోరుకునేది కూడా చావు. They know this guy means business. This is what happens when you send the guys who are scarred and scared of him. We're just letting her go. Kid too. Hands her the phone. I'm done. I'm out. Is the kid in the car with her, or was it? No, in the kid's in the car in other front, car? I think. గొంతు గుర్తుపట్టినావా? Oh, chills down the spine. ఉన్న పెన్లోనే పొడిచిపోతానంటే పో. నువ్వు ఊరు చేరే లోపు తరుముకుంటా వచ్చి నిన్ను నరకాలి. Damn. ఈ రణమంతా ఎందుకు అనుకుంటే ఆ పిల్లోన్నాన్ని దింపేసి పో. Drop him off. నీకు Walk away. చూపిస్తా. నువ్వు ఊహించవు. If you don't wrong me, I won't wrong you. I'll show you how I'm already beautiful it being can be. kind of forgiving for you taking out my dad. Like now you're going way too far. I'm trying to walk away from this. మాట్లాడితే మా వాళ్ళే కాదు సార్, మా శత్రువు. And he proved that right in front of him. There you go. So what was that about? Not being ready for peace? సార్ 100 అడుగుల్లో నీరు పడుతుందంటే 99 అడుగుల వరకు తవ్వాపేసేవాడిని ఏమంటారు? మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను. ఈ ఒక్క అడుగు 100 అడుగులతో సమానం సార్. తవ్వి చూడండి. Dig and you'll see. Wow. Respect. Like, I understand they were kidnapped because of him, but he also got them home. వెళ్ళమనడానికి ఏం చేయాలో చెప్పు ప్లీజ్. Damn. ఆడాలను సంతోష పెట్టాలంటే డబ్బులు సంపాదిస్తే చాలు, జ్యువెలరీ ఇస్తే చాలు, కంఫర్ట్స్ ఇస్తే చాలు అనుకుంటారు. అవే వద్దు రాఘవ, టైం ఇవ్వండి చాలు. మా నాయన కూడా మా అమ్మకి ఎప్పుడూ టైం ఇవ్వలేదు. Yeah, I was gonna say, just like his dad, he wooed her and then went out and conquered the world. ఒక పాట పాడుతూ ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు ఎదురు చూసిందో. అది నేను జోలపాట అనుకునేవాడిని. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అది మా నాయన కోసం ఆవిడ పడిన వేదన అని. Aww. Singing for him to come home. ఎంత పని చేసినావు నారపరెడ్డి. నీ పెండ్లాన్ని ఇంత రుష్టి పెట్టినవే. Aww. ఒక్కసారిగా నా మా అమ్మ పాడిన పాట నువ్వు వినుంటే ఆడున్నా వాలిపోయాడు కదా. Oh, we didn't know his dad very much, but he seemed like a genuine guy. Yeah. Oh, I gotta go. ఆల్రెడీ నొప్పించాను. Oh wow, you got the meeting. మీ పార్టీ సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా వస్తున్నారు. సో ద మీటింగ్ ఇస్ ఆన్. Meeting or ambush? Yeah, right? That's a good question. యుద్ధం గెలి చూస్తానంటాడేంటి? అరవింద కంటే పెద్ద గెలుపేముంటుంది వాడికి? Oh, that's sisters both. నేను లోకు కాబట్టి మీరు గ్యారేజ్కి వచ్చి అడిగారు. ఆయన రాఘవ కాబట్టి నేను ఆయనకి అడ్డం పట్టుకుని ఇంచుమించు ఇలాగే అడిగానండి. Oh? మీరు చెయ్యి ఊపితే 10 ఊళ్ళు ఆగుతాయి. అలాంటిది అమ్మాయి మీకు వేలు చూపించి మాట్లాడుతుంది. అసలు వాళ్ళతో మాటలు పడాల్సిన కర్మ మీకు ఎందుకండి? Because that's what I gotta do. రోజు లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళే కాలేజ్కి ఈ రోజు రైట్ నుంచి వెళ్దాం ఉంది. Right. అప్పుడే నేను మా ఊరోళ్ళని చూశాను. ఆ రోజు వాళ్ళని చూసుండకపోతే వాళ్ళు ఏం దారుణాలు చేసేవాళ్ళో తలుచుకోవడానికే భయం. Yeah. ఆఖరికి బసిరెడ్డి మనుషుల్ని మనం దాచిన ఇల్లు కూడా వాళ్ళ నాన్న క్లయింట్స్దే. ఇంకా ఎందుకని అడుగుతావా? It's all comes back to her. ఒక ఆడదాన్ని కష్టం నుంచి కాపాడితే మగాడికి హై వస్తుందంటారు.
How about a woman he Yeah. saves that he put in danger? అదే ఆడదాన్ని కష్టంలోకి నెట్టి కాపాడితే Yeah, but he didn't do it Yeah. intentionally. No. నేను ఇక్కడ ఉంటే నీకు కూడా రిస్క్ అని లంబరి. He's like, I gotta go. It's the only way to keep everybody I love safe. చెప్పు రాఘవ్ దేవుడు Oh, are you going to their village? That sounds dangerous. కొమ్మద్దెట్టు ఓకే థ్యాంక్ యూ వీడెవడో మనకంటే ఖాళీగా The only way the road goes. అయితే ఈ గొడవల గురించి ఇడితేనే మొదలెడితే పోలా Oh, that's a good point. ఆటలో ₹5 బాకీ పడినందుకు గొడవై బసిరెడ్డి ఒకటి తల నరికేసి కొమ్మది పోలీస్ స్టేషన్ గాడికి తీసుకొచ్చి పడేసినాడు. పేరు సిద్ధిరెడ్డి, ఊరు కొమ్మద్ది. మంచి రేజింగ్ హ్యాండ్. నమ్మకుంటే మొక్కలు మొండిన చేతిలో ఉన్నాయి. Flashback. Wow, yeah. మరి రాఘవ్ రెడ్డి ఏం చేశాడు మా బస్రెడ్డి ఒకని తల తెంపితే మీరు ఇద్దరిని చంపినారు. ఇంకేంటికి మధ్యస్థం తెమ్మారెడ్డే? అది అట్టాంటి ఇట్టాంటి మబ్బు కాదు. Uh-oh. ఆరు మబ్బు. Everybody walk out. మొన్ననంగా నారపరెడ్డయ్య ఎలక్షన్ల నిలబడినాడనే ఎక్కువ చేసినారు. Oh, so wow, we really brought things back. ఈ గొడవలు ఆపలేరా ఈడ ఉత్తమాటలెవరు ఇన్రు ఇవన్నీ ఆపాలని మీటింగ్ పెట్టిన దానికే నారపరెడ్డి మేనల్లుండి అనంతపురం లాడ్జీలో నరికేసిండ్లా. Oh my God. ఈ రోజు మన రాఘవరెడ్డి గారికి కూడా బస్ రెడ్డి కొడుకుతో They ఇలాంటి think it's a In trap. peace talks. ఎప్పుడు It's a trap. You called it. I mean, he wants to delete him. I mean, yeah. ఇప్పుడు ఇష్యూ గెలవటం ఓటం కాదు సుదర్శన్ రెడ్డి, బతకటం. కనీసం ఈ జనరేషన్లోనైనా వీళ్ళు కొట్టుకోవడం ఆపైపోతే ఎలా? Yeah. అతను ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయడం మానేసి అసలు ఈ మీటింగే వేస్ట్ అంటే ఎలా? Where's his dad? అసలు ఈ మీటింగ్ గురించి బస్రెడ్డికి తెలుసా? ఇంకా తెలీదు. ముందు వీళ్ళు ఏదైనా ఓ అగ్రిమెంట్కి వస్తే You're the one who agreed to the meeting. Whoa. ఆల్రెడీ Oh, they took out the guards. You're about to get a lesson in punishment, son. Whoa. Ooh. All right. Oh, Let's yeah, go. yeah. Oh, yep, yeah. Woo. Let's go, collie sticks. Oh my God, the nail gun. Ow. నిన్ను చంపి జైలుకి నేను పోతా. మా అత్త మినిస్టర్ అన్నాక బెయిల్ మీద బయటకు వస్తా. Oh. ఈ ఆప్షన్ నీకే కాదు, నాకు కూడా ఉంది. We both have that choice we can make. మా నాన్న చేసిన తప్పే. Okay. ₹5 కోసం ఒక తలకాయ నరికేసినాడు. మరి మీ నాన్న ఏం చేసినాడు? అది గుడక తీసుకుంటే ఇద్దరిని చంపేసినాడు. దానికేం చెప్తావు? మేము మొదలు పెట్టినాం సరే, మీరు ఆపినారా? I'm trying now. ఏ రాఘవరెడ్డి మాట్లాడవే. Because I'm actively trying. I am trying to reverse the sins of our fathers. I think he's got to admit, wow. he's got to admit his dad made some mistakes too. Yeah. I think that's what he wants to hear. Yep, there he goes. ఇక్కడ లేని మా నాయన తరఫున ఇక్కడికి రాని మీ నాయనకు క్షమాపణ చెప్తాండా. To your father who didn't come. ఆ రోజు మీ నాయన తల నరికిన వెంటనే మా నాయన ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుంటే ఈ 20 ఊళ్ళ బతుకు వేరుగా ఉండేది. కనీసం మన పిల్లలకైనా అవకాశం ఇద్దాం. Yeah. ఈ పీస్ తాలూకు కాస్ట్ ఓ 5 ఏళ్ళు, ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక మినిస్టర్, నాకొకే. You can take the spot. ఇదంతా ముందే ఇంటికి మాట్లాడేది రాఘవరెడ్డి. పోయిన తూరి 2 బళ్ళు వేసుకొచ్చినావు బాలరెడ్డి, మాట్లాడినా. ఈ తూరి 4 బళ్ళు వేసుకొచ్చినావు, అందుకే కొట్టి మాట్లాడుతాండా. Yeah, I had to make sure that everybody was done before I made my request. నా ఫోన్ నంబర్ ఆయన కార్డు ఉంది, మెసేజ్ చెయ్యి. నీ ఆన్సర్ ఎస్ అయితే నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినాక ఊరేగింపుగా పోయి మీ నాయనని కలిసి వద్దాం. నో అయితే పూలంగళ్ళ కాడ నుంచి కడప కోటిరెడ్డి సర్కిల్ దాకా, కర్నూలు కొండారెడ్డి బుర్జు కాడ నుంచి అనంతపురం క్లాక్ టవర్ సెంటర్. I mean, this is a very nice offer he's making. Yeah. I will find you and I will end you. తరుముకుంటా వస్తా, And I will kill you. Don't say good luck. This isn't. That was a great speech. That was a really great speech. He was like, I can mess you up any day of the week, so the choice is yours. ప్రతి 30 సంవత్సరాలకి బతుకు తాలూకు ఆలోచన మారుతుంది. Once every 30 years? వాళ్ళు దాన్ని ట్రెండ్ అంటారు, వ్యాపారవేత్తలు ఫ్యాషన్ అంటారు, రాజకీయ నాయకులు తరం అంటారు, మామూలు జనం జనరేషన్ అంటారు. Imagine if our politicians didn't care about political power and cared about us. Yeah, right? Would be nice. వాడిని టార్చ్ బేరర్ అంటారు.
వెళ్తున్నాడు చూసావా బాలరెడ్డి? That's a torch bearer. ఆ టార్చ్ బేరర్. Michael called it. Ah, పాలివ్వడానికి ఆవు కాదు, he's a tiger. పులి. రక్తం తాగుతాడు. ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం. Make this happen. Make the choice. Come on. Maybe this is when he stands up to his dad, maybe? I don't know. I hope so. ఇంతకీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? కొమ్మద్దు వచ్చాం. We gotta go back. మీరు ముందు మా ఇంటికి వెళ్ళండి, నేను రేపు పొద్దున్నే వస్తాను. అక్కడ మా మణిగాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళతో నాకు ఫోన్ చేయించండి. How do I get to your house? I'm pushing the car all the rest of the way. Y'all run out of fuel? Yeah, that or a dead battery, maybe. రామ్మి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. రేపటికి బండి అవునమ్మి నెయ్యి తింటారా? తింటా ఉండే. Oh, you've ended up at the wrong house. కార్ రిపేర్ అయి ఉండాది, ఉంటుందని తీసుకొచ్చిన. నమస్తే. You're at the wrong house. ఏమబ్బి సగిరి పొద్దుకాడు వచ్చినావు? దుడ్డానా కావాలనా? తాగుండా పెద్దయ్య, కళ్ళల్లోకి చూసి మాట్లాడలేను. Yeah, because you just offed one of your buddies. రాఘురెడ్డి కనపడలేదని అబద్ధం చెప్పినాడు. ఆ అమ్మి తమ్ముడిని వదిలేసినాడు. నీ కొడుకు బాలేడు, మీరు కొడుకు కదా? ఏంద్రా తాగి వాగుతాండావు? Uh-oh, Dad just found out. Oh no. ఈ పొద్దు నీకే తెలియకుండా వాంతలు చేయగలిపొచ్చున్నారు. Why do you know this? నేను ఉప్పు కారం తింటానులా, నన్ను ఎత్తుకు మరగరా? Dad's mad. వాడంటే నీకు నమ్మిక కదా పెద్దయ్య. వాడుకని చెప్పినాడంటే నా పానం తీర్చావు. Oh, so I came to do it myself. అందుకే ముందే వచ్చి మొర పెట్టుకుంటాండా. I think he's not angry at you anymore. He's definitely angry at his son. నీకు మర్యాద లేకుండా చేయాలని కాదు నాయనా. No, stand up to him. ఊరు నుంచి పోటీ నిలబెట్టమన్నారు. ఎమ్మెల్యే అయినాక మినిస్టర్ కూడా కావచ్చని పార్టీ పెద్దని చెప్పినాడు. దానికోసం కూడా కాదు నాయనా, ఇట్లా జరగకపోతే ఆ రాఘవరెడ్డి నేను చంపుతాను. Oh, he did what? భయం వేసింది నాయనా. He's literally... Oh no! Well, so much for the storyline we wanted. I just thought that would have been a good arc for him. పోయేటప్పుడు ఎట్నే ఉంటుంది అంతసేపు అయినాక. Oh my god. Really nailed him to the wall on that one. నిన్ను చంపిన He's leaking again. He literally, whenever he gets angry, actually pops a blood vessel. నేను చచ్చే వరకు ఉంటుంది. So why'd you do it? చచ్చిపోవడం మంచిది బాలేంటి, కానీ భయపడటం మా చెడ్డదే. భయపడుతూ బతకడం ఇంకా చెడ్డదే. Or that Wasn't makes living us in human. fear. నువ్వు మినిస్టర్ అవుతావు, కానీ వాడు దేవుడు అవుతాడు. పట్టాభిషేకం ఏడు జరుగుతుంది, కానీ అధికారం ఆడుంటుంది. బాలేంటి నాకు మార్పిస్తున్నా. Yeah, like that wasn't clear enough. వాని గొంతింటేనే బెదిరి పుడతాందంటివి, ఇప్పుడు నన్ను చూచే ధైర్యం వచ్చాండాదా? Yes, sir. Oh my god. Boy. Oh, now you guys get who this is. Oh no, he recognizes her. I forgot about that. Well, we're in trouble now. హలో అవి. Not on her phone. Oh no. నా కొడుకుని ఎమ్మెల్యే చేర్చావా? ఏముండాలి రాడా? నువ్వు నా కొడుకుని చంపినావని పుకారు పుట్టించిన. Wow. మా వాళ్ళు మీ ఊరు తగల పెడతాండారు. Oh no. నీకొక నిజం చెప్పేదా? నా కొడుకుని నేనే చంపినా. This guy's evil. పౌరాలు ఎగరచ్చాన్న ఉంటనే అశాంతి కలేదు. Yeah, I really smashed and burned that one. 30 ఏండ్ల నాడు నువ్వు ఏడ మొదలు పెట్టినావా అన్నే ఉన్నా. Wow. Was it that rupee game or whatever? Yep. ఈడనే మారుస్తా. Gambling. అట్నా అయితే ఆడనే ఉండు. నువ్వేం మారొచ్చావు నీ వచ్చి చూచ్చా. Oh, he's just coming out to him? How does this end? Like, do we prove that we can be better by not getting rid of him? I don't think anything's gonna make him change. No. So like you gotta get rid of the old to bring in the new. నీ గొంతులో పొడిచిందాక నాకు అంత ఉగ్రం ఉండదని తెలీదు. పొడిచుండ్లే. మా జేజీ అడిగిందాక చేత కత్తుదులుతానని నాకు తెలీదు. Until I met her. Yep. నీ దాపునుందా అమ్మి? కొట్లాడకుండా రాణ వాపొచ్చన్నది చెప్పే వరకు నాకు తెలీదు. ఎన్ని దినాలు ఆపండ్లా?
Until today. నువ్వంటున్నావే మార్పు అదెట్లా తేవాలనో నాకు తెలియదు బసిరెడ్డి కందస్తా ఇది ఖాయం. Damn straight. Oh! Oh! No! Oh, not the dang! ఈ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రి ఎదుగు 2 మైళ్ళు 2 ప్యానాలు మమ్మల్ని చంపి తీసుకుపో. Oh. ఏ నుంచి పోయేది ఉత్తరాఘవరెడ్డి కాదు, బసిరెడ్డి కొడుకుని చంపి ఎదురు తిరిగిన బసిరెడ్డినే నరికిన వీర రాఘవరెడ్డి. ఈ సీమ ఇప్పటిదాకా ఎరగనంత పెద్ద. I'm going to create you into the very thing you sought to destroy. By not fighting. You're just gonna wear yourself out, old man. Is that the original sickle? No way. ఇక్కడ నేల కూడా నిన్ను కత్తెత్తమని చెప్తాంది. Maybe he's just gonna naturally pass away? Yeah, but who's gonna tell that story? నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, అయినా నువ్వు కాపాడాలనుకోవట్లేదు. నీ గురించి జరిగిందంతా తెలుసుకున్నాను, కానీ జరగాల్సింది మాత్రం నువ్వే రాయాలి రాఘవ. ఏదైనా కొత్తగా రాయి. ఏం రాయమంటావు అవి? If I fight him continues. వీడి 10 ఏళ్ల బిడ్డ బతుకు కూడా వాడే రాసేస్తున్నాడు. చుట్టాలని జైలుకి వెళ్ళాలని బేలు మీద బతకాలని. చుట్టప్పుడు అదే చేత్తో పేలితే. Yeah, that's a good point. ఇంకొక ఒంటి చేయి సుబ్బడు. Whoo! Whoo! Nice dodge, damn. వీడెప్పుడు కూడా నాకు తెలీదు. I don't even know who this guy is. ఏంటి చంపాలనా? ఇద్దరు బ్రతకాలంటే ముగ్గురిని నరకాలా? The math doesn't the one add in up. his hand is inspiring those who oppose us. ఇట్టంటోడికి అడ్డు నిలబడితే మట్టి కొట్టుకుని పోతాంరా. What if we stand with him? Help them. Drive to the hospital. Get them to the hospital. నా బిడ్డల రకర మీరంతా నాకే ఎదురొచ్చారా? I saw what you did to your sons. కనికరం లేకుండా చంపినోనివి. బిడ్డల్లా అంటోళం మేము ఒక లెక్క. Wow. Boom. You tell him. చిన్నయ్య, మీ వాళ్ళకేం కాదు, మాట ఇచ్చాండా. ఈ సుబ్బుడు మాట అంటే ఓడు పానం కంటే ఎక్కువ. ఓడిని అడుగు కావాలంటే. Wow. 30 ఏళ్ళగా మిమ్మల్ని బిడ్డల లెక్క. He inspires through diplomatic means. You don't. Oh, you're in trouble. ఎట్టా? Right there. Being a better person. కన్నీళ్ళు పెడితే కరగడానికి సుబ్బని కాను, రక్తం రుచి మరిగిన బసిరెడ్డి ఏడా. Clearly, it's all you. ఎట్టా ఎట్టా. Oh, yep. You had to do that, You're right? done. Yeah. You had to. I think that was the only way out. He's too ingrained in the old ways. నువ్వు బతికితే ఈడ శాంతి రాదు. Yeah. నువ్వు సచ్చావని తెలిసిన ఈడ శాంతి ఉండదు. I'm gonna bury you. అట్నే సావాలా. అందుకే నువ్వు సచ్చింది కూడా ఎవ్వడికే చెప్పు. Oh my god, you're just gonna disappear. మా నాయన్ని చంపినవనే పగతో నిన్ను చంపట్లేదు బసిరెడ్డి. I'm killing you because you're an obstacle to peace. నీ కొడుకుని చంపినవని చంపుతాను. Ah, also that. ఇంకెంతమంది బిడ్డల్ని చంపుతావనే భయంతో చంపుతాండా. Oh my god. Wow, just send him over the reeds. That's it, we're done. You knew there was no way of convincing him to ever change, no matter what. No. I feel so bad for the son he took. I mean, he was trying to change too. ఎవరు చెప్తే రుజువని నమ్ముతారో వాళ్ళనే తీసుకొచ్చినా. Oh, thank you. She saw everything. She did. It's her son. నా పెనిమిటి నా కొడుకు Ah! He disappeared. ఇదే కంప్లైంట్ రాసుకో. Oh wow, you're registering a complaint. కన్న బిడ్డ పోయినా నా మొగుడే చంపాడని ఇక్కడికొచ్చి గొడవ ఆపిందే గాని. The women have wanted peace for a lot longer than anybody gives them credit for. పాలిచ్చి పెంచిన తల్లులు సార్. పాలించడం వల్ల లెక్క వీళ్ళకి. That's such a beautiful line. ఈవిడ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే. నా కుటుంబం, నా ఊరు, నా మండలం ఎవ్వరూ ఎదురు నిలబడేదే లేదు. ఎవడనున్నాడా? Wow. She's a mother. Ruling is nothing to her. That's such a good line. Oh my god.
They are the rulers of our lives and our households. వాళ్ళకి ఆశ రావడానికి బద్దలయ్యే ఓ తలుపు, భయం రావడానికి తెరుచుకోని ఇంకో తలుపు, బ్రెజిల్ నిండా తినడానికి ఫుడ్, బయటికి రావడానికి ఒక క్లూ కూడా తయారు చేసి వాళ్ళ కళ్ళ ముందు. Oh my god, it's like an escape room? I'd be stuck. Oh my god, the key's right there. ఈ రోజు వాళ్ళది సాల్వ్ చేయడం చూసాం, అందుకే వచ్చాం. These guys have been trapped in a glorified escape room for days, weeks even. Y'all got out. Oh, and that was is that his buddy, the auto worker? I think that is the auto worker. Wow. Yeah, I'm realizing. బతకడం తెలిసినోడికి నరకడం నచ్చదు. ఇది నేను కాదు, ఆయన చెప్పాడు. And he's right there. Comes out to say hi to him. Okay, thank you for the lesson you taught us. Yeah, really appreciate it. We're all good. We're buddies now. What's he writing? సత్తా వచ్చినాక మళ్ళీ కత్తులు తీసుకొని అడ్రస్కి రావచ్చు. Or you can change your ways. Or you can change your ways. Wow. Yeah, he is. You bet he is. He's the voice of reason, the voice of death, combined into one. The voice of change. Yeah, but did he end up with I'm just kidding. Did he actually end up with Avi? Did their relationship work out? Oh my god, that was great. Yes, it was. I'm gonna be honest. We were looking at the IMDb beforehand, not for any spoilers, but you know, we like checking who's in the films and things like that. And I try and not read the synopses. I didn't read it, but I think we've got the screen. Maybe not. But the poster they have for this movie, totally different vibe. Oh my god, yeah. Look at that. I would think romantic comedy. That's like a rom-com poster. Which there were some rom-com stuff in this movie, but like that does not display what the film is about. No. But so I really went in expecting like, you know, kind of cutesy romance comedy like you were talking about, and instead we got like a really interesting look at revenge and, you know, sort of generational trauma and things like that. I loved this. I thought this was really, really cool. Yeah, no, it's a very inspiring film. First of all, Rama Jr., who I love. Oh my God, NTR. What a performance. Yeah, powerhouse performance. Really, and really also good. I thought Pooja was fantastic too. I think she really they both brought out the best in each other. And first of all, that's one of the I know it's recency bias, shoot me, but that opening we got, that first 30 minutes to set up just the tone of the film, who this character is. Oh my god. The feud, the action sequence. I'm like, holy, what's the rest of the film going to be like? What a way to start a film. And just had my curiosity going, like, again, what I just said, like, what's in store for us the rest of the film? And I love this arc this character goes on. It's very, and again, not comparing, just stating like how I felt, because I just recently watched the first Thor movie in the MCU, and his arc in that film, I assume you've seen. His arc in that film was like, he's all about violence and war and all that. And like, I'm going to make a name for myself. Yeah, exactly. And his arc is about like trying to like not use his fist or his hammer or whatever and come up with a more peaceful, diplomatic way to solve things. And I love that was Vera's arc as well, because again, if you let revenge take over and violence steer your way through life, like you're gonna first of all you're gonna end up lonely or in a grave 6 feet under, unless you've got human abilities, superhuman abilities like this. Yeah, but right. My point is like you're gonna end up like Basireddy's character. I mean, we're like he is cold, he's calculating, but also too he doesn't see anything in life except his anger. That's all he cares. And also he's very power hungry, and he only sees things one way. He's not open-minded in any way. And again, revenge and being cold, that's the only way he lives his life. Yeah. And I'm glad like he had his grandma, right? Yeah, his grandma was the opening one. And ARAVINDHA. I'm glad he had them to steer him that right way, because again, after such a traumatic event, and it's not like his father just passed away. He like deleted right in front of him. Get iced. Yeah. And after being ambushed, like it's understandable if he would have wanted to take revenge and have anger. Like I would probably want to go that path. Like it's easy to watch someone and criticize them and go, no,
take the hard path and not want that. No, it's easier to want revenge. But even if you do get that revenge, from what we've seen in media, and again, I've never been in that position, but what we've seen in movies and TV shows and video games, it's never what you want it to be. It's never what you want it to be, and it doesn't make you feel better. Like maybe in the moment, in that instant moment, it might make you in that moment make you feel better, but overall, you're not going to feel better in life. And it's going to hurt a lot of people around you. Right. You watch Bossy Reddy, he alienated his wife because he offed his son. He straight up murked his own son because he was so bent on revenge. He had full blinders on of this feud has been going on for so long. We cannot change it. We cannot deviate it. We are so far removed from the inciting incident, but we still insist on playing it out because I don't know, pride. Yeah. It makes no sense. But I think you made a really, really good point to kind of take it back to the sort of relationship between Bossy Reddy and Raghava. You talked about how Bossy Reddy is really the person that Raghava could have become. Easily, right? If he hadn't listened to his grandmother when she was like, I don't want you perpetuating this. Your father did this and it ruined his relationships, and hadn't listened to Avi when she was like, you can find a better way to solve the problem. Peace is always an option, right? And so I think that really, the best villains always are a reflection of their heroes, right? There's a very, very fine line between the character choices that make someone a villain versus make someone a hero. And I think you really nailed it on the head, talking about how Bossy Reddy is basically what Raghava could have become if he'd gone down a different path. Yeah. If he hadn't had those voices in his ear and hadn't had the ability to listen to them. Because I think that's what the big difference between him and everybody else involved in this conflict is. Raghava was ready to listen. He was willing to listen. He was consumed by anger, but he still let his grandmother in. And being willing to listen to the people who deleted his father too, with all that pent-up rage and anger, that's an incredible arc and character development and a change. But it was done organically. It wasn't a forced change. It happened organically and seamlessly throughout the film. And also too, I love that he was able to inspire that in people. He chopped off a guy's arm and reduce someone else to being a coward, and when he drunk and poured his heart out. But it wasn't that he just convinced them, it was that he was convincing them in a way that again was satisfying, because the one guy who chopped, he's like, you're feeling pity towards me, and I deleted your father. Yeah. And oh my God. And also too, the other guy, and I love the line where he said, you're like a son to me. Oh, I saw what you did to your son. That was such a great line. I saw what you did to your son. Such a great line. I'm good. Yeah, I don't want any of that. Yeah. As soon as he said that, as soon as Bossy Reddy started comparing him to his son, I was like, you've got no credit anymore. Right. You've got no credit because you literally killed your own flesh and blood. Yeah. Over a feud that started over 5 rupees. Yeah. 5. Yep. That's not a lot of money. But here we are with some 30 years down the line, decades, still feuding, literally ordering your men to go burn down another village because you're mad about it. Right. And you lied about it, It's too. always the pettiest squabbles. It's always, these things never come from anything sort of big. It's always petty, ideological squabbles or just little tiny differences that just cascade into bigger and bigger and bigger differences. I think this is a really good allegory. Again, every revenge movie is basically a movie of why revenge isn't good. It just depends on how well it paints that picture. And I think this one did a really, really good job where our character was immediately like, you're right. Revenge is a bad thing. I shouldn't be out for revenge. Right. Now I'm going to teach everybody else that there's a better way to live. And then we got to watch the other characters around him involved in this struggle kind of come to that realization. To me, with revenge, it's all about substance, execution, dialogue, acting. It's all got to work in tandem together. And I thought this film really did a good job executing properly. Yeah, for sure. And now just getting on to, I thought the action sequences were including the gore as well. It's just incredibly done. You can tell they put a lot of
TLC, tender love and care, in those action sequences. I can only imagine how long they took. I love a lot of the slow motion shots. Some of the cinematography was incredible. That 360 shot, some long takes. That was so cool. I mean, it was really impressive hand-to-hand stuff, the coordination. The one where the spear went through the guy and he was just standing there. I mean, there was, again, that opening sequence was incredible. The one in the school scene with the chair, with the chairs and stuff. I mean, there were some incredible sequences. I love the kind of like comparison back and forth between, like that opening scene where we saw what he was capable of. Yeah. We saw that he could end people's lives easily, right? Easily. Took out some 50 guys, I think is what they talked about. And then comparing it to that scene in the school where it's the first time we've really seen him fight since then. And he makes great pains to make sure he does not end a single one of them. You know what I would almost compare that to? That's a great point you just make. It's like the Terminator in Terminator 2 when John Connor tells him he's not allowed to kill anyone. Oh, yeah. And he's like making a point, like when he's shooting at the police, I will not kill anyone. And it says 0.0 on the screen. So it's, again, sorry that I'm making comparisons, but it's just, it's like that. I will take great, like, I'm making sure I'm not going to kill anyone. Right. But that's a great point you make. But also too, as much as I love the action sequences and they're entertaining and they're incredible to watch, and again, you just get such a deep appreciation for not only the actors but the people like who come up with these sequences because they're not easy. And also you gotta, it's hard to do because if you do the same thing over and over, it's like, okay, this is a little tedious, you get kind of tired of it after a while. But so I mean, again, is what the point I'm getting to. I almost thought, or actually I do think it was even more badass when he was giving those like when he was convincing them to change in their ways, like, through diplomatic. Oh, yeah, over the phone in the car. In the car, like the Taken type of speech. And then also with Balareddy when they had that thing and he, again, tried to attack him and he easily could have taken him out there, but he understood the repercussions and the consequences if he would have been saying, here, let me give you a story about a person, by the way, that was almost like a foreshadowing with the hospital with ARJUN. Oh yeah, and then like having to take them to the hospital. You're right. You're absolutely right. That is a foreshadowing because then his dad's men ended up taking them to the hospital. But I didn't even notice that. That's so clever. But again, page 1 is your dad. Page 2 is the story I wish to read. And he's like, well, why don't you admit it's your dad's fault too? And he's like, all right, like I'm sorry. Yeah, to fully admit. But again, to be able to put himself in that spot where he's like, I am sorry. Like, again, this is the man who took out, or his father took out, the son of the father who took out his father. That takes someone special to be able to do that. You know what I mean? So, I love his character development throughout the film. It was really incredible to watch. It was really well done. Yeah. And like it was justified early on. Like it's a pretty big character shift early in the movie, but they justified it really well and he came to those conclusions very quickly and in a realistic manner. Yeah. And then he stuck to those convictions. For sure. And then found more ways to continue sticking to those convictions, right? Because like initially he just left because he's like, if I'm here, it's only going to perpetuate the conflict, so I'm just going to get out, right? And then he met Avni, who was like, you can still end this conflict. And he's like, oh, there is a peaceful way that we can end this conflict. And then he started pursuing peace and trying to like reach out and talk to Balareddy and everything to try and end things. So I loved how like even his own character arc still had an arc. Yeah. Like he had a paradigm shift in the beginning of the movie, but we still got to watch him grow within that new state of thinking. For sure. Really well done film. Well, guys, let us know in the comments, what did you think of the film? I'd love to see more of NT Rama Rao Jr.'s films. Like I said, I love this and RR. He's fantastic. Let us know in the comments some other films you'd love us to react to. Michael, myself, other members of the team. And again, let us know what you thought of this film. We'd love to hear your thoughts in the comments below. If you haven't already, make sure you do all the YouTube stuff. Subscribe, hit the bell icon, all notifications, and upvote this video so you can let us know that you are enjoying what you're watching. Until next time, I'm Andrew Flash Gordon. This is Michael Boose. See you guys later.